Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Kokila again. So today I am going to teach you something new. So come with me. Hello Vinod. Hello, sir. What's up? Nothing special, sir. So what are you doing now? I'm reading a newspaper. So I can see your brother. What is he doing? He is eating something. Vinod, where are your sisters? They are in the kitchen, sir. Okay, let's go and see. Vinod, what are they doing now? They are cooking now, sir. So today I am going to teach you about present continuous and why we use present continuous. අද මම ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ present continuous කියන tense එක සහ ඇයි මෙයා භාවිතා කරන්න කියලා. Why we use present continuous? We use present continuous to talk about ongoing action. මේ මොහොතේ වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි භාවිතා කරන tense එක තමයි present continuous කියලා කියන්නේ. මෙයාගේ හැදිලා තියෙන structure එකක් තියෙනවා. What is the structure? There is a subject. Subject plus am is are, then again plus mark, then ing verb, then object plus rest. What do you mean by subject? Subject කියන ක්‍රියාව කරන්න. If I use subject as I with am, I එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් am කියන එක. Then with all singular things, singular subjects, we have to use is. And with all plural subjects, we have to use are. I am, he is, she is, my mother is, my friend is, like that. And we are, you are, they are, my friends are. After these am, is, are, we have to use verb ing form. Can you understand the lesson? We use present continuous to talk about ongoing actions. ඔයාලට මතකද මම ආපුවා මගේ යාළුවා විනෝජ්. මම විනෝජ්ගෙන් ඇහුවා what are you doing now? ඔයා මොකද දැන් කරන්න කියලා යහන්න. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ මොකද කරන්නේ කියලා යහන්න. එතකොට විනෝජ් උත්තරයක් දුන්නා I am reading a newspaper කියලා. එතකොට විනෝජ් ඒ මොහොතේ newspaper එකක් කියව හිටියේ. එතකොට විනෝජ්ගේ සහෝදරයාත් හිටියා. එතකොට මම ඇහුවා what is your brother doing කියලා. එතකොට විනෝජ් උත්තරයක් දුන්නා he is eating something කියලා. එතකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ඒ මොහොතේ විනෝද්ගේ සහෝදරයා යමක් කමින් හිටියා කියලා. එතකොට අපි දැක්කා එයාගේ සහෝදරිය මොකද කරන්නේ කියලා. මම ඇහුවා what are your sisters doing? එතකොට විනෝද් උත්තරයක් දුන්නා they are cooking now කියලා. එතකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා විනෝද්ගේ සහෝදරියෝ ඒ කතා කරන මොහොතේ උය හිටියේ කියලා. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට දල අදහසක් ඇති මේ tense එක ඇයි අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා. present continuous tense කියන එක to talk about ongoing actions. So if you want to learn something new like this, join my YouTube channel English with Kokila. So see you again with a new video.